It's sizzling hot in Korea, and the heat is on the shaved ice dessert world of Bingsu. We get a glimpse of the future life through Korea's latest version of Hubo humanoid robot. Startup Atto Study incorporates business concept to self-study library. Using public Wi-Fi networks is like having a conversation in public space. So how safe is public Wi-Fi? Find out more on today's Bizline. The sweltering summer heat has arrived unusually early this year. This is, of course, a boon for the season's favorite dessert, bingsu. The common summer snack has become elaborate and luxurious, with hotels, with coffee shops, and dessert and deli stores rushing to please and expand Koreans' newfound palates for gourmet and trendy desserts. Nothing beats a bowl of flavored sweet icy shavings to drive the summer heat away. For both traditional and new trendy shops, the battle to capitalize on the dessert fad and seasonal boom has hit fever pitch. A mouthful of crunchy icy bites soaked in sweet milk base and rich chewy rice cake can quench the thirst in scorching heat and delight the taste bud. People have to wait until their numbers are called to get their spoons into a dish at this shop in Seoul, with a long-standing reputation with 30 years of tradition in the bingsu specialty. 여기 팥이랑 얼음이 너무 맛있어서 특히 밀크 빙수가 유명하거든요. 그래서 10년째 거의 여기를 많이 찾고 있어요. 여름마다 항상 오죠, 친구들이랑. 알갱이가 조금 작은 것 같기도 하고 확실히는 모르겠는데 계절마다 그 팥빙수가 다르게 나오는 것 같아요. 어떤 그 노하우가 있는 것 같기도 하고. The shop has loyal customers because it has stuck to the old-fashioned bingsu recipe with homemade red beans and rice cake. 빙수가 뭐예요? 그 맛의 특성을 잘 갖춘 것이 빙수 아니겠어요? 과일이면 과일, 딸기면 딸기, 녹차면 녹차, 커피면 커피. 얼음과 팥이 30년 동안 똑같이 빙수를 만들기 때문에 맛이 변함이 없어서 고객님이 많이 애용해 주시는 것 같아요. The shop, located in a department store in southern Seoul, pulls in monthly revenue of about $350,000. It sells a bowl of bingsu every 20 seconds. Its revenue jumped by more than 38% last year from a year ago and does better than most restaurants and diners in the same department store. 예, 요즘에 이제 백화점이나 유통업체 같은 경우에는 이렇게 빙수집, 전통적으로 인기 있는 빙수집 같은 경우를 이렇게 유치를 해서요. 백화점에 이제 고객들을 유인하고 이렇게 끌어들일 수 있는 그런 일종의 그 유인 점포의 역할을 하게 된다라는 거죠. 그래서 매출액을 크게 증가할 수 있는 그런 요소로 이제 만들고 있습니다. Flavored shaved ice dish has been long popular among Asians. A bowl of bingsu costs nearly $10, which can buy lunch meal for almost 2 people. Yet people are willing to forego food to treat themselves with a spectacular icy dish. 네, 그동안 디저트 시장은 커피 시장이 이제 주류를 이루어왔는데 이게 이제 좀 다변화되면서 빙수의 열풍도 그러한 어떤 흐름에 맞춰서 이제 인기를 얻고 있는 거고요. 또 요즘은 뭐 인스타그램이나 페이스북 같은 데다가 이런 인증 사진 같은 걸 올리면서 빙수에 대한 인기가 더불어서 이제 크게 올라가고 있는 그런 상황입니다. Chain stores offering bigger selection and variations to the menu also help to excite appetite for bingsu. This bingsu specialty store created a splash when it first opened 2 years ago. It expanded the old-fashioned bingsu recipe with traditional Korean dessert ingredients like soya bean powder and rice cakes, and glamorized the menu list with exotic fruits like mango and delicacies like cheese. 다른 데보다 좀 메뉴가 다양하기도 하고, 네, 그 메뉴들이 이렇게 특별하다 그래야 될까? 좀 유니크한 게 있어서 자주 오는 것 같아요. 빙수 자체는 많은 카페에서도 여름철 매출의 한 30에서 40%를 차지하고 있습니다. 즉, 빙수는 쉽게 접할 수 있다고 판단을 해서 이 빙수 안에 우리 전통의 떡과 인절미를, 콩가루를
접목시키면은 쉽게 고객들이 찾을 수 있겠구나 판단을 해서 가장 중요한 핵심 메뉴로 런칭을 하게 되었습니다. Its marketing strategy has worked. In just a year, shops increased to nearly 500 across the country. Revenue has been doubling every year. 작년 대비 매출이 올해 약 2배 정도 증가하였고요. 특히 겨울 시즌 매출이 하락될 거라고 판단되고 있는데 올해 1월에서 4월 같은 경우도 작년 대비 2배 정도 매출이 증가했습니다. 이는 겨울에도 어떤 계절 과일을 활용한 다양한 메뉴들이 런칭됨에 따라서 많은 고객들이 즐겨서 저희 브랜드를 찾는 것 같습니다. The Bingsu's entry into the high-end dessert category also has added to the frenzied craving for the flavored iceberg. Hotels have joined the bandwagon, adding aesthetic, inventive, and extravagant touches and flavors to the ice blend. 최근 들어서 이제 빙수 가격도 굉장히 비싼 빙수들이 이제 등장하고 있고요. 특히 이제 고객들이, 소비자들이 고급 디저트에 대한 열망 같은 것들이 이제 많아지고 있습니다. 그래서 이런 거를 가리켜서 이제 뭐 소소한 럭셔리 또는 작은 사치라고 얘기하는데 고객들이 자기가 이제 관심 있어하는 이런 제품이나 식품에 대해서는 좀 돈을 아끼지 않고 투자하는 이런 로켓팅 소비가 증가하고 있다라고 할 수가 있겠습니다. The Bingsu Market now generates an annual revenue of $133 million. Industry watchers believe the market has room to grow further as there seems to be an insatiable appetite for desserts. 프랜차이즈 업종들, 유사 업종들이 이제 우후죽순으로 생겨나고 있습니다. 그럼에 따라서 이제 이런 포화 상태에 따라서 가맹점주나 점주들이 이제 그런 매출이나 이런 것들이 좀 악영향을 미칠 수가 있기 때문에 이런 점에 우려가 좀 되고요. 그다음에 빙수들이 이제 천편일률적으로 그냥 미투 상품 같은 것들이 이제 넘쳐나니까 좀 차별화된 포인트 같은 것들을 이제 만들어낼 수 있는 새로운 상품 같은 것들에 대한 개발 이런 것들에 대해서도 좀 노력이 필요하다라고 할 수가 있겠습니다. Bingsu becomes the unrivaled winner during the summer season. We would have to see how far it could go and whether it can be the next kimchi. Korean food household menu that can be appealing to both domestic and overseas appetite. Humanoid robots that resemble humans equipped with artificial intelligence are evolving. As a future where robots will replace human labor and interact with humans looms near, we take a look at the competitiveness of Korea's humanoid robot industry as well as challenges to overcome. Korea has been producing leading technologies in service robotics. Cleaning robots have become part of our daily lives, while home service robots that perform commands and greet their owners are about to enter into commercial use. Now, humanoid robots that walk on 2 feet and interact with humans are hailed as the next growth engine of the global robotics industry. However, Korea has not had a great presence in the humanoid robots market. 각 나라하고 대륙마다 로봇의 특징이 있는 것 같아요. 미국은 군사용이라든가 의료용 로봇을 실제로 실용화하는데 굉장히 앞서 있습니다. 그리고 일본 같은 경우에는 이미 세계에서 최대로 많은 로봇을 보유하고 있고 그리고 이 훨씬 다양한 로봇들이 나오고 있어요. 예를 들면 요즘 나온 페퍼 로봇이라든가 그전 나왔던 아이보 같은 인간 친화적이면서도 사람과 상호작용할 수 있는 이런 로봇에 관심이 많고요. 우리나라 같은 경우에는 아직은 그런 기술 선진국보다 좀 늦게 시작했고. Korean robotics, a relative latecomer, has surprised the world by winning the ultimate competition in the field of humanoid robotics, the DARPA Robotics Challenge. This year's challenge tested the robot's performance in extreme disasters through 8 missions, which included going through obstacles, climbing stairs, and breaking through walls. The winner would have to complete all missions in the shortest time, with a time limit of 60 minutes. The South Korean robot Hubo completed all missions perfectly in 44 minutes and 28 seconds to emerge victorious amidst competition from advanced robotics nations such as the United States and Japan. The Hubo, which is shaped like a human, is structured like the human body.
The topmost portion, which is the head, is fitted with laser sensors and cameras, enabling it to recognize its surroundings. In the center of its body are two high-performance computers and a battery. Both arms are fitted with the wired fingers capable of powerful grips and sophisticated maneuvers. One interesting feature is wheels fitted on the side of its knees, enabling it to move on wheels as well as walk. 실제 사람이 사용하는 현장에서 이 100번을 로봇을 움직였는데 한 번이라도 그게 실패가 된다면 그게 오히려 더 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에 그런 안전성 문제가 아직 이족 보행에는 남아 있습니다. 그래서 이런 문제를 좀 완화하면서 속도를 더 높이기 위해서 저희가 바퀴를 좌우 다리에 달므로써 어떨 때 원할 때는 두 발로 걷거나 또는 지면 상태가 괜찮다고 판단되면 바퀴로 빠르고 안정적으로 이동할 수 있도록 이 바퀴도 장착된 것이 이번 DARPA Hubo의 특징입니다. Holding the car body with two hands and lightly getting off the vehicle, the Hubo recreated the natural movements of a human perfectly. Hubo also performed with perfect accuracy and high-precision tasks such as opening doors, turning valves, and drilling holes. This was made possible by 7 computers and over 30 motors combined and controlled in an organic system. Such system stability is crucial in humanoid robotics. Although this competition was about robot performance in disaster situations, the missions were closely related to daily activities such as getting on and off a vehicle and opening doors. Thus, it demonstrated that the Hubo, with its natural human-like motions, could be used in the field of service robots, even before disaster relief. 일상적인 사람이 할 수 있는 태스크다 보니까 사람과 밀접하게 상호작용하며 사람에게 서비스를 제공할 수 있는 그런 서비스 로봇 분야에서 또 적용이 될 수 있지 않을까. However, Hubo's win does not mean that Korea has become the world leader in robotics. Countries with advanced robotics technologies are competing fiercely to commercialize their own humanoid robots. The humanoid robot Pepper, released by SoftBank of Japan last month, is the first commercial humanoid robot capable of understanding and expressing human emotions. It was a sensation, with 1,000 units being sold out in just 1 minute. In the US, NASA recently unveiled Valkyrie, a superhero robot resembling Iron Man, capable of the most sophisticated motions among currently existing robots. Global corporations and advanced nations are focusing investment and research into robotics as a growth engine of the future. Then how much longer will it take for humanoid robots to become truly human-like? 로봇이 우리 실생활에 필요하고 많은 분들이 로봇이 자기를 도와서 일을 해주겠다고 하는 수요는 명백합니다. 그렇지만 아직은 여러 면에서 기술이 그 사람들의 요구를 따라주지 못하고 있죠. 스스로 알아서 할 수 있는 인공지능 부분이 있습니다. 아직은 미흡하지만 앞으로 그런 부분이 계속 연구가 되고 잘 결합돼서 움직일 수 있다면 좀 더 친숙한 로봇으로 우리한테 다가올 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다. Humanoid robots are becoming more and more like humans so as to address human needs. As we peer into a future filled with daily interactions between humans and robots, let's hope Korean technology plays a part in shaping a better world for all. Korea's private education market is worth $44 billion. The figure underscores how Koreans are devoted feverishly to education and how much they invest to make sure their kids get into good universities. The children who got into such envious schools have programmed a study solution to help students do the rigorous schooling the scientific and productive way. Doksasil is a byproduct of Korea's rigorous and heavily competitive education environment. Korean students work until late hours to do their cram schoolwork, homework, study for school exams, and prepare for college entrance. A startup company has decided that Korea's self-study rooms need a serious makeover. Under Green Lamp Library slogan, it designed the space modeled after overseas university libraries. Students can choose their seats, private or open space, according to their study tendencies or conditions of the day.
그러니까 학생들의 학습 컨디션에 맞는 이제 다양한 이제 학습 환경을 이제 조성을 해주고, 그리고 여기서는 공부 시간을 배분하는 이제 그 학습 효과로 이제 성적이 많이 올랐다는 얘기를 많이 들었습니다. Atto Study not only designs the space, but also time for individual students so they can pursue study on their own more systematically and effectively. As soon as you enter the library, your time gets measured and analyzed for monthly report. Study time is also ranked among users of the same library. 그린램프 라이브러리 안에서는 학생들이 함께 공부하고 그리고 서로 간에 노력의 양으로 경쟁하고 이러한 과정들 자체가 공부하는 시간을 굉장히 자연스럽게 만들어주고 있다고 생각을 합니다. The two founders of Green Lamp Library used to go to the same school, the elite Seoul National University. The two decided to make a business out of what they do best, study. 저희는 선후배로서 자주 만나면서 항상 사회적인 메시지를 전달할 수 있는 교육 사업에 대한 구상들을 하곤 했습니다. 독서실 사업에 대한 제안을 먼저 해주셨고 그 후에 8개월의 준비 과정을 거쳐 아토 스터디를 공동 창업하게 됩니다. When Lee Dong-jun was running a space development company, he received an order to redesign the interior of a study space run by a large company. He learned that revenue at large private academies was falling and falling. 주입식 교육보다는 자기주도 학습으로 약간 포커스가 옮겨지고 있다는 것을 확인했습니다. 그런데 오히려 교육 서비스라고 있는 것들은 여전히 주입식 교육에 필요한 것들로만 편중되어 있었어요. 그 서비스가 부재하고 있었기 때문에 학생들을 위해서라도 그리고 사업적인 측면에서도 새로운 방식의 사교육 서비스를 제시하고 싶었습니다. He decided that both study space and content need to change to get with the times. 자기주도 학습의 대표적인 공간은 바로 독서실인데요. 저희가 독서실을 스터디하던 중 수십 년 동안 독서실 시장은 천편일률적인 공간 제공에 머무르고 있음을 발견했습니다. 자기주도 학습이라는 시대의 흐름하고 독서실 시장의 문제점을 저희가 공간과 콘텐츠의 조화를 통해 해결할 수 있다고 확신하였습니다. He approached Shin Hyun-uk, who was better at content development and marketing. Their business took off when their expertise and experience came together. 저는 운영과 마케팅을 아토 스터디에서 담당하게 되었는데요. 서로 명확하게 맡은 분야가 다르다 보니 여러 가지를 고민하지 않고 잘할 수 있는 분야에 집중하다 보니 시너지가 난 것 같습니다. It takes nearly a year of preparation to start a company among partners. Even with long preparation, starting a business is no easy task. 모든 사업이 생각대로 되지 않듯이 오히려 준비하는 과정에서 그 투자자가 변심하는 바람에 갑자기 지금 그때까지 준비했던 모든 것들이 수포로 돌아갈 뻔한 위기가 있었습니다. 그때 오히려 직원들이 어떻게든 돈을 모아서 이 사업을 시작해보자고 저를 독려했었습니다. 그리고 실제로 각 직원들이 어려운 상황에서도 개인 대출을 내기도 하고 각자 집에서 돈을 조금씩 구해오기도 하고 해서 어렵사리 1호점을 오픈할 수 있는 자금을 마련이 된 거죠. The founders have strong conviction in the educational goal of their Green Lamp Library project. 공부라는 과정 자체에 집중한다는 겁니다. 공부를 열심히 해서 좋은 성적을 냈을 때만 평가를 받았던 게 지금까지 서비스거든요. 하지만 그게 아니라 공부라고 하는 것 혹은 원하는 성적을 얻기 위해서 노력한 그 과정 그리고 그 과정 속에 쌓여지는 시간들 그 노력만으로 평가하고 보여주는 이런 시스템들이 학생들한테는 꽤 긍정적인 모티베이션이 되고 있는 것 같습니다. Education can be a 50-50 investment in Korea. If the founders of Atto Study prove to be correct, their new concept of self-study environment may help bring about positive changes in Korea's education sector. This office worker often connects to public Wi-Fi hotspots to save on data charges for his smartphone. He finds them useful especially when he's out and about as they offer free of charge and password-free internet access. But using these open Wi-Fi networks always leaves him feeling a little bit uneasy. 사실 그 개방형 와이파이를 쓰다 보면 그 개인정보 유출이 될까봐 너무 좀 불안하거든요. 이거 계속 써도 안전한지 사실 너무 궁금합니다.
With widespread wireless connectivity, free open Wi-Fi hotspots are now readily available in many public places. This free service, however, comes with inherent security risks, as it is accessed by random users. About 70% of encrypted Wi-Fi networks surveyed were found to be protected with a weak, easy-to-crack password. Open Wi-Fi hotspots are vulnerable to security breaches, such as hacking or farming. One common trick used by hackers is to compromise the Wi-Fi router and redirect the user to a malicious site to get their hands on the user's personal information. 와이파이에 접속할 수 있는 비밀번호를 설정해놨다 하더라도 관리자용 비밀번호를 공장에서 출시된 그 상태 그대로 유지한다거나 아니면 펌웨어 업데이트를 제대로 안 했을 경우에는 해커가 해당 무선 공유기에 접속을 해서 거기에 있는 어떤 DNS 정보를 변경시킬 수가 있습니다. 이럴 경우에는 본인들이 포털 사이트나 은행 사이트의 주소를 제대로 입력했다 하더라도 해커가 만들어 놓은 유사 사이트로 쉽게 리다이렉션 되고요. 그럴 경우에는 사용자가 입력한 비밀번호 같은 것이 쉽게 해커들에게 노출될 수가 있습니다. When installing a wireless router, it is crucial to enable security settings and encrypt the internet connection. It's also a good idea to avoid a default or easy-to-remember password unless you want to serve up your personal information on a platter. What do router makers say about their device's security? We wanted to hear them guarantee 100% protection from any security threats, but the answer was that you can never be too careful. 첫 번째는 누구든 와이파이를 못 쓰게 하기 위해서 어떤 와이파이에 접근할 수 있는 비밀번호를 설정해야 되는 게 기본이고요. 두 번째는 모든 와이파이에는 관리자용 비밀번호가 있습니다. 그 관리자용 비밀번호를 설정해 놔야 되고요. 또 그 와이파이에는 펌웨어가 들어있는데 이 펌웨어에 대한 업데이트를 주기적으로 해야 됩니다. 이 세 가지 중에 하나라도 제대로 안 돼 있으면 해커로부터 쉽게 공격을 당할 수 있다고 보시면 되겠습니다. So it's best to play it safe when it comes to Wi-Fi security, and this applies to both users and administrators. Here are some tips that can make your public Wi-Fi browsing safe. 개방형 와이파이 접속 지역에서는 이제 무선 인터넷을 사용하지 않으실 때는 모든 스마트 기기, 노트북 등의 와이파이 기능을 해제를 하시고 개인정보 유출될 수 있는 사이트들은 피하시고 또 노트북 같은 경우에는 공유 폴더가 있는지 없는지 미리 확인을 하시는 것이 중요합니다. Remember, free Wi-Fi may actually come with a price. Effective network security requires significant efforts from the administrator's end, which may be lacking in reality. Therefore, Wi-Fi users need to exercise more caution to stay safe when using free hotspots. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, the digital wallet market is turning intense with Chinese companies joining the fray. The development of skin EMG sensor allows remote control of intelligent robots and virtual reality programs. A local startup develops an indoor virtual bike training solution. How does the foreign exchange rate apply for cross-border purchases? Find out more on next week's Bizline.